Inivyolata na Bwire. Na kwa mimi maisha yangu kitambo nipate hii shida si kuanza vizuri. Kulikuwa ni mwaka wa 87 ambayo mzazi wangu baba ndiye alikuja akafariki. Na kufikia hapo hivyo 2089 mama aliweza kutuacha na akaenda town ili atafute vile tunaweza survive. Sasa vile alituacha hapo hivyo na shosho yetu, sasa pia shosho yangu hakuweza kujaliwa kwa kuweza kutulea hapo hivyo. Ikafika mwaka 90 ambayo nilikuwa na miaka 14, wakanipa ndoa niende nikaolewa. Sasa ile kwa kukataa, lakini walinilazimisha niende nikaolewa. Nikaenda kweli kuolewa na huyo mwanaume, na hali hiyo sikuweza tayari, yani yale maisha mimi bado ni kigeni kwangu, sijawahi na kweli wakati huo nilipopata mimba ilikuwa ya miezi 2. Hapo nikaenda kwa daktari na bleed, lakini haikukuja kutoka, wakanipa dawa ikasimama. Lakini sasa kwa hiyo kufikia hapo wakati nilitaka kwenda kujifungua, ambayo niliamka ilikuwa ni wakati kama usiku ya manane, saa 9 usiku. Kweli nikasikia ni kama kweli na ni kama mwenye nataka kujifungua. Hapo walienda akaita mkunga ambaye akuja nisaidie. Lakini alikaa hapo hakufaulu. Tukafika kitu kama saa 3 ya asubuhi. Tena kukakuja mwingine pia yeye akakaa na yeye hapo. Tukafika mpaka tena tukalala. Sasa nimelala na wakunga 2. Sasa kufika kesho asubuhi sasa nimeishiwa nguvu. Sasa ndio wakatafuta baiskeli, wakaweka kitu, wakanipeleka mpaka kwa hospitali. Hapo hivyo akaangalia vile nimesumbuka sana, kaniambia, wakapima akasema bado ni siku kama 5 ndio nizae. Lakini sasa pengine aenda ikawa na uoga ile yenye niko nayo ndio inanichangia hivyo. Wakasema mpelekeni tu kwa wodi. Sasa nikapelekwa kwa wodi. Kulala kufika kesho asubuhi kweli nimechafuka sana. Wakaniambia enda kwa bafu uende ukaoge. Ile niliingia kwa bafu sikuweza kutoka huko. Huko niliona ni kama kizunguzungu, na nilipoanguka chini sasa hapo sikujua kinyi kinaendelea. Baada ya siku 2 ndio nilijua kweli nilikuwa nimewekwa room peke yangu nimelala, na nikapata kwenye nimelala kweli hapo hiyo vile amenikata huku damu imemwagikia kwa kitanda. Nikajaribu kuuliza daktari wapi huyo mtoto, akasema daktari akanituliza, mama, mtoto naye hata vile ndani ya tumbo hakukuwa amekuwa hai. Ni kama uchungu ilikuzidi, na hiyo pengine joto ndio imemfanya mtoto akakufa ndani, hata njia yako ilikuwa ni ndogo. Sasa hata pengine vile hiyo hali yote vile umelala hapa, hiyo mtoto alikuwa ameshakufa ndani. Na tayari akasema hata tayari, yani vile ilikuwa imepasuliwa, imekatwa, kinyesi inatoka na mkojo pia inatoka. Kaniambia tulia utapona. Sasa nilimaliza kwa hospitali miezi 2 na wiki 3. Hapo kama haijapona tayari nikatoka hapo, akasema mpelekeni kwanza nyumbani juu hatuwezi fanya operation saa hii kwa kumuunganisha vile ilivyo damu imepungua kwa mwili. Sasa unajua vile nilipotolewa hapo kurudi kwa nyumba wakasema pana tusikae na mgonjwa hivi. Na wakasema tumpeleke Mumias St. Mary. Tena nikalala huko miezi 2. Bado waliendelea kuniwekea kunitibu tu kwa dawa. Akasema bado saa hizo hauna nguvu, hauwezi fanya operation. Sasa hivyo ndivyo iliendelea hivyo. Tena sasa nikarudi nyumbani baada hiyo miezi 2. Kwa hiyo sasa mwaka 2021. Katika hali hiyo nimekuwa tu nikitembea nikitafuta matibabu. Shida wananiambia kuanzia 91 hapo hivyo mpaka kufikia 97 walikuwa wananiambia hizo daktari ndio bado hapatikani. Sasa kufikia 97 kulikuwa na nasikia Amref wamekuja wanatibu Kwa hivyo nilienda Kenyatta. Sasa nilipoenda Kenyatta wakaniambia umefika ukiwa late, lakini tunaenda Mumias uendelea. Nikaenda sasa mpaka St. Mary Mumias, na nikashona huko vile kulikuwa kumebaki wazi, lakini makojo haikusimama.
Sasa hapo hivyo tena bado niliendelea tu bado na yani kuhangaika nikitafuta daktari. Mzee mwenye nilikuwa na yeye, ambaye nilikuwa nimeolewa na yeye, hiyo familia ilikufa kwa boma yote. Majirani, hiyo ukoo haikukuwa. Wakasema kama ungekuwa mahari ingekuwa imepeanwa kwenyu, ungetambulika kama bibi katika hii boma. Ni kama haijapeanwa mahari, wewe si bibi. Hiyo ni kama urafiki mlikuwa mnafanya. Kwa hivyo sasa sisi hatuwezi tatua hiyo shida, juu familia imeshafariki yote. Kwa hivyo urudi kwenyu. Niliporudi kwetu, sasa maisha ikawa ni ngumu. Na sasa nikiangalia kwa wale walichangia nifanye hii, wananitusi hapo hivyo wakiniambia wewe ni mtu mwenye ulikuwa mtu mkubwa na uko na uoga tu ya kuolewa. Umetuaibisha kwa boma hapa. Sasa wanachangia hata ndio wanasukuma kwa mzazi wangu akisema mtu kama huyu muondoe kwa boma. Nikamwambia mama, tulia, nitajua tu vile hii mambo tutatatua. Kweli mama mwingine akaniambia, na nilipata mlemavu mwingine hata naye ana shida wamemdharau kwa kuoa yani wa wasichana, na tukaenda tukakaa naye. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni mwaka 2000 na ndiye alinileta alinipeleka Nakuru. Hapo hivyo ikafika 2010 ambayo nilipata usaidizi, ambayo tulienda kwa hospitali Kabaranet, ambayo waliponipeleka Kabaranet kwa kufanywa upasuaji hiyo kunitibu hiyo makojo, lakini haikusimama. Nilitoka tu hapo hivyo bado inaendelea ina leak kwenda nyumbani, wakaniambia itakuja tu kusimama, tumeshafanya kazi. Tena ikafika 2011 wakaniambia kuna hapa kwa Moilivaro kuna daktari wamekuja tena uende ufanyiwe uko repair. Wakanifanyia operation. Sasa tena kufikia hapo nikaenda kukaa, haikukuwa na kusimama hiyo makojo, bado iliendelea tu kuliki. Alafu tena 2012 tena hao tu bado wananiita kuja sasa Kenyatta basi ukuje utibiwe. Tena nikafanyiwa hiyo operation. Sasa tena kufanyiwa hivyo tena haikusimama. Sasa tena nikaambiwa nirudi tu nyumbani, nitafanya mazoezi, hiyo itakuja tu kusimama. Alafu 2016 ndio nilienda sasa Kenyatta kwenda kutibiwa. Lakini vile nilienda kutibiwa hapo hivyo tayari tena si kupata matibabu, yani hiyo mkojo haikuweza kusimama. Na ikakuja sasa kwa hiyo stress vile ilikuwa imepanda sana hivyo, sasa hata ndani ya tumbo sasa nyumba ya mtoto ilikuwa imeshakuwa ni hali nyingine ambayo sasa inaugua sasa. Kama ni uterus zimeshapata vinonda. Already ikakuja kupata vime na ikajibana pamoja. Sasa damu ikawa inaliki kama inajaza hizo mifuko. Katoa hiyo 2018. Sasa tena ikakuja kufika 2019 ndio walikuwa wananiambia nimalize hiyo mwaka yote. Kufika tu hiyo hata hiyo mwaka 2020 tukiwa, kuna wakati ambayo nilikuwa natazama ile TV. Nikasikia ripoti kama mtangazaji wanasema Dr. Mabea hapo hivyo, na kweli wameandika kuchangia yale ambayo anatibu hapo hivyo. Na hapo hivyo ndio nikaanza kutafuta vile nitaweza kumfikia. Kweli sasa vile nilipoenda kwa hospitali ambayo nilikuwa naenda hapo hivyo na tayari nikauliza daktari mwingine hapo hivyo. Ndio hapo akaniandikia barua, na hata barua yenyewe vile alinipea sana ndio hii ambayo nilituma kutoka huko. Kweli daktari kuangalia na yeye kupata ile shida vile ilivyo, akapata hiyo pipe ni kubwa, imekuwa pana. Akaangalia akasema si eti kuna tundu ilikuwa imetoboka mahali haiko, pipe ndio iko pana. Kwa hivyo hata vile ametibu, sijakaa hata kama mwenye sasa nasikia uchungu hata niboeke. Kufika kesho asubuhi mimi niliamuka kusimama, kutembea na hata tayari hata kama alikuwa wamenikata. Yani ni ile nguvu yenye nilijipa, furaha yenye niko nayo. Kuna kitu nimeona mabadiliko hapo hivi. Yani nikasema kwa hii muda yote na sijawahi patako sijawahi elezewa kitu kama hiyo. Na ni kitu yenye nimesumbuka sana, sijajua shida yangu inakuanga nini. Na unazambia mama wake wengine wenye hawaendi hospitali ikifika saa ya kuzaa? Naweza waambia akisikia uchungu, akisikia mzuri sana uende uonekane na daktari. Ajue ni nini inachangia hiyo. Ajue ni hali gani hiyo ambayo hata kwa nini inaletwa na hiyo shida hiyo.
Kwa hivyo asivumilie tu aseme mimi nimezoea kukaa nyumbani. Kwa madaktari ambayo nimeweza kutembea kwa hao, najua ni vizuri sana hata wakati mwingine kwa hali ya tufanye kazi kama tumependana. Kwa sababu kama siwezi, ni vizuri sana kwa kama unajua mwenye anajua, eri umpatie hiyo kazi afanye. Kanda manaat komye koitetab kwonyik chetinye fistula en emetab Kenya, kokamwa Dr. Mabea kole miten barak amu makonye kwonyik chechang kocheng kerichek. The prevalence of obstetric fistula in the country is very difficult to estimate. But an estimate is for every 10 homes, there could be one case of fistula. One case either from obstetric labor, or from cancer, or from congenital. For every 10 homes, there is one somehow fistula. We have patients who come from Samburu actually, West Pokot, East Baringo has also very high cases, and I think there's a bit of an association between FGM and obstructed labor in some of the cases, and fistula. And then the North Rift, there is quite a high cases there, workload. And then we go down to Nyanza, Siaya, very high again because of early marriage, early delivery, home delivery. Then Migori, very high, Transmara. Those are some of the areas that we see high numbers of patients coming. Embororosiek chechang ko naat fistula ko kergonget en kwonyik chekosich. The myth which is associated with the fistula is maybe unfaithfulness, witchcraft, because most of those ladies who get fistula, they also get the babies die in the process. 90% of the babies die in the process of delivery, and some of those patients will get into fertility problems. They cannot give birth again. So coupled with leakage of urine and stool, the community feels that it's a curse, so they actually keep quiet. They don't want to talk about it, and most of the women are thrown out of their marital homes. They are divorced, most of them, so that's why they have this fear of actually even coming out to speak about it. So it takes even our former patients to convince these women that they can get treated, and this condition is not a curse. It's not witchcraft. So there's a lot of community issues around fistula, and when we continue speaking around it, then I think maybe people will not fear anymore. They can come for treatment. First, there is no awareness in most places. That's why you find a woman stays with 30 years, 40 years, 10, 20 years with fistula. The reason being she doesn't know where she can get help from. Or that one who knows where to get help, maybe they judge for treatment, and these are women who can't afford the cash to pay for a repair. Kounoton, kokamwa Dr. Mabea kole chang kaimutik cheimuche koib fistula. When a doctor goes to operate a patient, for example, to remove the uterus due to cancer, fibroid, even cesarean section, inadvertently the bladder can be damaged, or the kidney tubes that bring urine out, called ureters, can be damaged, and the patient can have fistula during surgery. Cancer of the cervix can also cause fistula. Radiotherapy for cancer can cause fistula. Sexual assault, rape. There are so many girls who come here from different parts of the country post-rape who have fistula, sexual assault. They also cases of accidents, they also have fistula. And also there are those ones who are born, girls who are born with congenital, or they are born with fistula. So we have those kind of patients which we also deal with here. Yes, the majority is for obstructed labor, but another percentage, maybe 15%, is actually from sexual assault, cancer, radiotherapy, surgery from the doctors, a mistake in the surgery, and also maybe accidents also. Cases are rising up because what's happening now, like during the COVID times, mothers were not even coming to the hospital. They feared contracting the COVID-19. So they delivered at home
Then they have now coming back here with tears and tears and tears. So actually the numbers have literally increased. I think poverty levels have actually again increased. We can't say that poverty levels have gone really down. When you look at it, you can see people have no money, totally they have no money. So they are not able to even get to the hospital. And when you are delivering at home, the consequences of that is likely obstetric fistula. So the numbers are actually increasing despite the fact that there's free maternity. Staff, workers going on strike. That means the facilities are not functioning. So the mothers have only one way, going to the villages and to the traditional birth attendants for maternity. So those are the things you're seeing. The trend is increasing up. The numbers are increasing. Poverty levels are increasing because fistula is actually associated with poverty. And subsequently, the numbers will still be up there. The other thing is for congenital, this is something that a person cannot even know until the baby is born. That's when you find that, this patient has a problem with the bladder was not properly formed, or the reproductive system is abnormal, and that now requires an advanced surgical repair. And then the other thing is fistula from surgery. Doctors have done an operation, they have removed the uterus, have done a cesarean section, and then you see a mama is leaking. This is where the problem is now. It requires us to go back to a drawing board and maybe retrain our doctors so that they have the good skills of performing this kind of surgery, so that they don't cause fistula, because a number of, I don't know the percentage, but maybe 10% of the patients whom I see have actually a fistula from a surgery, either cesarean or hysterectomy for removing fibroids. And these patients have a fistula. So you can see now the consequence of medically generated fistulas, which only can be prevented by training doctors properly. So those are the things I think I would say: prevention, training doctors properly, getting the patients to hospital in time so they can have a safe maternity, and also talking to this or training this mother, education to the mothers, communities, so they can be able to identify danger signs so that they can get to hospital in time and save them from getting a fistula. And for those ones who are looking at home, knowing that there is a hope at the end of the tunnel. Agot kounoton, kandan naat missing obstetric fistula, ko kokimuch kengalal ak lakwet agenge nekikisich ak kaimutiet noton bo fistula. Mimi shida yangu nilianza nikiwa mdogo. Mimi nilizaliwa nayo. Sasa mimi nilikuwa, mama hakuwa anajua. Sasa tulikuwa tunakaa tu hivyo, alikuwa nadhani ni vile saa mtu huwa anachelewa. Sasa mimi nikakaa tu hivyo, sasa nilikuwa nikaenda shule. Sasa nikienda shule, sasa ndio saa walimu wakamwambia hii ni shida. Sasa ndio saa akaanza kutafuta kwenye saa naweza tibiwa. Sasa nimeenda hospitali mingi sana, kapelekwa Karatina, akasema hawajui shida hii ni gani. Sasa nikaanza katumwa Kijaba, nikaenda Kijaba, akasema bado hawajui hii shida ni gani. Nikatuma Madari nao wakasema, wakanipiga tu picha mingi sana, lakini shida haikuwa inaonekana. Nikapimwa, nikaonekana bado hawajui shida iko wapi. Nikatumwa tena Kenyatta huko nikalazwa for 6 months. Hiyo saa ilikuwa 2012. Nikalazwa for 6 months, nikakaa bado hawaoni shida ni gani. Saa ikapiti sana, kaniruhusu mimi nikaenda nyumbani. Sasa mimi nikaanza kusani kwa natumia tu diapers. Sasa hizo diapers hata zilikuanga shida saa hata kununua. Sasa hata huko shule, nikiwa shule, walimu walikuwa wananinunulia, wananiwekea huko. Sasa nikitoka nyumbani na yenye nimetoka nayo, nikifika huko shule tusimekaa kitu saa 5 hivi, ninaziendea na vaa nikimbatisha, ama wananipea mpaka maji huko naziosha huko juu. Hata sasa niko na period singeweza kutumia pads. Sasa nilikuwa natumia tu diapers. Sasa niko na period, nilikuwa natumia almost kama diapers kama 10 hivi.
Kwa saa huko shule sawa, kaanza kunisaidia sana tena. Saa ndio sana hiyo 20 ndio sana nikawa huyo umelepa kwetu akaniambia anaweza nipeleka hospitali. Saa ndio saa akanipanga nikaletwa huku, nikafanyiwa operation kwanza, tena nikafanyiwa operation tena nikaenda nyumbani. Saa kurudi nyumbani saa ikakuwa ilimprove juu hiyo tabu ilikuwa inatoka mingi sana, na tena haikuwa singeweza kuizuia. Na nikisimama tu hivi inamwagika tu, nikitembea inamwagika, na yenye tu natembea sana ndivyo inamwagika. Hata kubeba kitu nzito singeweza kubeba kitu nzito juu nikibeba tu na kuchukua tu hivi inamwagika. Sasa sikuwa naweza kufanya, lakini sasa nilifanyia operation at least improve kidogo. Sasa hata saa hii nikiweza fanya nini si haikuwa imwagiki. Sasa ninaenda vizuri kidogo, lakini bado kuna ingine inabaki, lakini hiyo inatoka kidogo kidogo juu hata nikiweza tumia pads haijai. Lakini kitabu singeweza kutumia hivyo. Sasa ndio saa nikarudi huku tena juu saa hiyo yenye inamwagika. Sasa kirudi saa ndio saa nimekosa saa kuweka kitu. Naweza ambia hii shida kwa sio kila mtu anaweza kupata. Kuna saa yenye watu huwa wanapata, unaweza pata hii ugonjwa au inapata, unaweza pata kwa kuzaliwa, unaweza pata kwa kulepiwa, unaweza pata kwa accident yoyote ama jia saa kuwa dogo. Na expect sana nitakuwa sawa sana, nitakuwa kama hawa watu wengine nikipona huko after 2 weeks. Na saa najua saa nikirudi shule nitaimprove juu saa sikuwa nafanya vizuri vile. Sana natarajia hata nikirudi shule nitasoma vizuri na nitaimprove juu mimi kwanza huwa napenda kuwa nurse. Gainoke ako hospitalit agenge neimuche kotoret kwonyik chetinye fistula. Ak yeit sipitali komiten oret nekisubi kotomo ketoret kwonyik choton. We first of all stabilize them. Some of them are anemic, they don't have enough blood. Some of them are malnourished because they have not been feeding well. Remember, they don't even have source of income because they cannot work to raise money because of the leakage and the smell. They cannot work, so they are so malnourished. So we try to build up their nutrition first. Some of them require blood transfusion, and then we take them through counseling because there are so many of them who are psychologically affected. In fact, some of them are on psychiatric drugs, so we take them through counseling, and then some of them require psychiatrists. So we have colleagues at the university who come here and see them and start them on treatment. And then once we have stabilized them, we perform the surgery. It takes about 2 weeks for them. Some of them take a month because the operation is very complicated, but the majority of them take about 2 weeks. And in those 2 weeks, we counsel them more. We try to train them about income generation, because remember, they have nothing. They have no source of income. So we teach them about how to raise, what they can do at their age. If they are young ones, we actually take them to school through a program called Beyond Fistula. And once they have gone to school, some of them are staff. We have about 7 of them working here at the hospital who are former patients. So once we identify some of those ones who are a bit older, who cannot go back to school, we train them how to save money, what kind of business they can do. So through a program called Beyond Fistula, we also start them a small business. So by the time they are leaving gynocare, they have healed from the fistula. If they have not healed, we refer them back again for another 2nd, 3rd, 4th surgery. But if they have healed and they are not able to make it back home because of financial issues, we give them back transport. But we have given them some kind of training so they can do some income generation. That program has done more than 1,000 women through that kind of program, rehabilitation program. More than 1,000. School, even so young ones who are sexually assaulted girls went through primary school, high school. Some of them are actually in high school now, some are in college. So we go through formal education or informal for the older ones, and then for the ones who cannot even be trained, we just kind of
give them advice on how to raise income through chicken rearing or goats or cow. So we try to give them that kind of training. So they have holistic care from surgery to income generation and reintegration back to their society. Kates Dr. Mabea kole kanda yatitaetab fistula kolipani NHIF kotakomiten ngweny koitetab kwonyik chebendi sipitali kinya. The national insurance NHIF covers a few patients who have the NHIF card, and this is a very recent development. Before there was no fistula coverage in the NHIF, but for the last 2 years the NHIF covers fistula surgery. But the 3/4 of our patients, actually more, even 80% of our patients do not even have a NHIF card. That means they have no access to these NHIF funds. We do operate about 50 patients a month, and I feel that the numbers are out there still high because most of the patients fear to talk about this condition, which is very shameful. Leakage of urine and stool uncontrollably is a very shameful condition. So most of our patients fear to come out and talk about it. So there are so many in the villages, because I see mothers who have had fistula for 50 years who come here for surgery. And then of course the challenge of reaching out to women who have this problem is there. So we have really serious challenges in convincing women that this service is available, or even convincing them to say they have the problem first. So these are some of the challenges that we face, reaching out to those very hard, difficult areas to reach. Turkana, for example, Baringo, the East Baringo, West Pokot. So reaching out to those areas is quite challenging, but we hope with awareness, sensitization, community mobilization, then people might be able to hear this and come for treatment. Kobate naton, komachang kanyoikab fistula. Way back when I worked in as a young doctor in West Pokot, many years back, the year 1999, 97, I saw that the problems these women faced, fistula patients faced, and there was no doctor at that time. We had to wait for a year for a doctor to come from Amref. It's a doctor from Holland who could come and operate these women once a year. Then I found out that if we don't train, then we won't help these women. That's how I decided to go back to the University of Nairobi to train as a gynecologist, and then further my training in Addis Ababa Fistula Center. And that's how I actually came to Eldoret to kind of help women here and also help women in other countries, especially Malawi, Tanzania, which also have Uganda, which have the same challenges. So we do some outreach work in those countries to try also help these women get a successful surgery, and also train other young doctors to learn the skills of the procedure. The fistula surgery has not been very popular to doctors because most of the patients who have this condition, they are very poor women. They cannot pay for the services. And then initially there was a myth that this operation was very difficult, and the success rate was maybe 40%. But over the years, we have improved our success rate to 90% once we do these operations. So we hope this one can actually encourage the young doctors to learn the skills. The Minister of Health, I think, should come and kind of put up some effort in training these doctors to get the skills so they can actually help so many women who are in the villages who are suffering from obstructed labor, so they can get some kind of skills to really manage this kind of. But we don't have at the moment a training that is supported by the government. We only have NGOs that actually support training for fistula doctors. We don't have a program from the government so far. So I think it's maybe a good idea for our own people to support our own Kenyans who are really suffering from this kind of demeaning condition, so they can start a new life after the operation is done. Kosubkei ak nasaenge Irene, koimuche koim anan kosich trauma kanyoikab fistula angot komasich akichek counseling. As a caregiver, actually, from interaction, we find many stories from this woman. For example, maybe a woman has suffered with fistula for 40 years, and here comes a case. It was a cell of obstetric labor, and she ended up losing even a child. Now she comes, she's childless,
and the husband abandoned her, even they chased her away from their home. Even our own relatives abandoned her because of the condition. So as a caregiver, emotionally, you feel it traumatizes you as a caregiver. Kamun siche kwanyik chechang obstetric fistula, ko kacher kwanyik Dr. Mabea kosich lagok en sipitali, ole muche kosich toretet ne magat. What I can actually say is that when a mama is expectant and really pregnancy is a very nice thing to mothers or to the society. At the end of the day, a mama wants to have a baby who is alive and also she is alive. So if this mama is able to attend the clinic early enough, like after mama has confirmed that she is expectant, then she should be able to start the clinic immediately, not to wait for 3 months, not to wait for 4 months, but to just start the clinic immediately. Because at the beginning they are given vitamins that help to prevent congenital problems like big head, hydrocephalus, or spine problems like what they call spine bifida, where the parts are a problem. So vitamins prevent this. So if a mama is given vitamins as early as even before she gets pregnant, these vitamins prevent mother from getting congenital malformation. Also it helps her have a healthy baby. And then when she's at any clinic, her blood pressure is checked, her blood sugars are checked. At the end of the day, she escapes those consequences of blood pressure, which is really life-threatening, diabetes, which occurs in pregnancy, which is life-threatening, infections. So if she attends the clinic early and then she goes to the hospital for maternal delivery, labor and delivery, then she has a live baby, and her life is also safe. Then she also escapes from these injurious defects like tears, very bad tears, or she gets fistula. So that's my advice to mothers, to have an early clinic attendance to a recognized government facility or a private facility, so that she can be able to be checked mapema, and all the problems are checked in time, noted in time, and then prevented, so that safe maternity and delivery is actually given to this patient.